Manchester City wanted to buy Roberto. They want to sign him. O sea, que un Manchester City se fijara en un jugador de un equipo de Celaya. Pero ya estaba todo firmado, o sea, ya los contratos Ya estaba todo firmas. firmado, todo firmas, todo. Lo único que faltaba es entrar al draft con el América y que el América lo cambiara. El día que Manchester City quiso comprar a Roberto Alvarado. I first met Roberto when I was playing at Celaya. I came across him. He was a young lad at the time. He broke into the first team at 15. I was more at the end of my career. And yeah, that's how we met. Oye, la verdad nos interesa llevar a Roberto cuando estaba jugando en el Celaya. Si no mal recuerdo, había un jugador inglés que teníamos nosotros que se llamaba Mark Redshaw y su promotor lo vino a visitar varias veces en el año y medio que estuvo jugando y le interesó mucho Roberto Alvarado y de ahí sale el interés de llevarlo. There was something about him that I knew. He was young, but I knew he had good quality, and I thought he could succeed and play in a higher level. La idea es que juegue en el Leicester City y en otro equipo que la verdad no me acuerdo del nombre, pero la idea de esos dos equipos era para que se aclimatara, para que más o menos viera cómo es el fútbol inglés. I spoke to a lot of teams in England. I spoke with my friend at Chelsea. I spoke with Arsenal. I spoke with Manchester United, Manchester City, Sunderland, Leicester City, Liverpool. I spoke with many teams. At first, I arranged for him to go to train with Leicester because I think, okay, let him go in at one of the Premier League smaller teams at that moment to get used to the style of play and the different style of football from, say, Mexico. Y los de Leicester City nos habían comentado que les interesaba mucho cómo jugaba y que tenía mucho potencial, pero debido a que acababan de hacer grandes inversiones, no se iban a poder llegar al precio que nosotros estábamos buscando en ese entonces. Teníamos al United, teníamos al Liverpool, teníamos, o sea, varios road shows. Lo que pasa es que el Pellegrini, que aquella época vio a jugar al muchacho, platiqué yo unos 10 minutos con ese gran técnico y me dijo, oye, no, espérame, sí lo quiero, ya ni lo promuevas, ya no me lo muevas, ya lo quiero aquí y ya no, o sea, ya no me lo muevan, ¿no? I know, obviously, they was in the same age group, so they while Roberto was at City, they trained together. There was Foden, there was Brahim Diaz. Now we play at Real Madrid. I know Roberto get along with him good because they both speak Spanish. So I spoke with Brahim to help Roberto when he first into Manchester City. There was also Jadon Sancho also in that same team. So there was a lot of good young players and they all spoke good about Roberto when he first go into train. O sea, que un Manchester City se fijara en un jugador de un equipo de Celaya, de Liga de Ascenso, fue para nosotros una experiencia muy bonita, muy, muy reconfortable. Y no cualquiera se da la tarea de hacer ese tipo de cosas. The situation became a little bit difficult because Manchester City wanted to buy Roberto. They want to sign him, and they agree with one of the owners, Alejandro, about the sale. But Alejandro was also in the middle of selling Celaya to a different owner. So things became a little bit difficult because of the situation of the situation with the two owners of Celaya, what was going on. Estuve ahí con el representante de Roberto que se llamaba Nick Chichas y estuvimos ahí llegamos y ya habían firmado el contrato. Ellos dijeron que por favor que tenían un convenio con el América y el América lo iba a adquirir hacia el Celaya, ellos nos iban a dar el dinero y de alguna manera, no sé si iban a aportar la carta o cómo estaba el asunto, sí, y básicamente todavía existía el trato de caballeros y todo estaba caminando muy bien, como yo estaba en venta del equipo y todo ese rollo, pues los otros dueños ya no me quisieron dejar ir, pero una de las cosas que estaba atrás de eso estaba Guillermo Lara. Manchester City, the coaches really liked Roberto. They spoke
really good about him. They said they seen him at a similar level to players like Phil Foden, Brahim Diaz, Jadon Sancho. So that's why Manchester City was wanting to buy him. You know, they really liked him, and they spoke really positive about him. It was, like I said, it just what happened, and just didn't happen in the end, but not down to Roberto's ability. It was down to other factors in football, you know. Fue una lástima que no se fuera a en aquella época a Inglaterra, pero también hay que entender que hay veces que los caminos, no todos los caminos, o sea, todos los caminos llegan a Roma, pero pues hoy no, en esa no fue su vida. También tuvo la experiencia de irse casi 3 meses a Europa y estar con chavos de 16 años y jugando a la par, que creo que igual fue padre. También tenemos que entenderlo. Hoy veo un Roberto muy maduro, una persona que tiene conocimiento perfecto de la cancha, dónde tiene que estar ubicado, por qué tiene que estar ubicado. Y pues mira, ahora sí que como dicen, todo da vueltas. Quién sabe si después de este mundial acabe jugando ahí, ¿no? O acabe igual en Europa, que es una gran posibilidad, porque tiene el talento, y creo que ha sido un gran jugador para la afición mexicana y para el Celaya y para nosotros. Yes, I think Roberto could easily play in Europe. I think he could play in the Premier League for sure, or I think in La Liga, where the football style is different to England. It's maybe a bit more technical. I think he could easily play in La Liga, but in general, I think he could play most leagues in Europe. If you see in this World Cup now, he run a lot. He cover a lot of kilometers in running, not just only offensively. He's technically good, so I think for sure he's at the level to go and play in Europe, no doubt.